Imyaka 17 irashize umuryango GAERG ubonye izuba. Nk'umuryango w'abarokotse Genocide yakorewe abatutsi barangije amashuri makuru na kaminuza. Iyi myaka 17 ishize bafatanya ngo be guheranwa n'ingaruka za Genocide yakorewe abatutsi, ahubwo bahobera ubuzima. Kuva mu mwaka w'2003 kugera muri uyu mwaka w'2020, GAERG imaze gushinga imizi kandi iri mu gihe cyiza cyo gutegura imishinga minini kandi irambye. Urugero ni nk'ikigo Aheza Healing and Career Center. Aheza Healing and Career Center. Ibirometero bisaga gato 20 uvuye kuri Kigali Convention Center werekeza mu mujyi wa Nyamata i Bugesera. Ubugeze kuri iki kigo cyitwa Aheza Healing and Career Center cya GAERG. Nshuti yanjye, nyemerera mbanze nkubwire ubu butumwa, hanyuma nze nkomeze nkubarire inkuru. Mu mwaka w'2018, Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda ifatanyije na Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Genocide CNLG, binyuze mu bushakashatsi bakoze, basanze abarenga 35 by'abarokotse Genocide yakorewe abatutsi babana n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, major depression. Muri uyu mwaka kandi ubugenzuzi bwakozwe n'ikigo cya leta gitera inkunga abarokotse Genocide yakorewe abatutsi GAERG bwerekanye ko abarenga 70% byabo iki kigega cyarihiye amashuri bakarangiza ibyiciro bitandukanye nta kazi bagira, n'abashomeri, kandi abangaba nibo biganje mu muryango GAERG. Reka nongereho iki ngiki. Inama y'igihugu y'umushyikirano ya 16 yateranye kwa 13 na 14 Ukuboza 2018 yafatiwemo imyanzuro 10 igaruka ku nzego zitandukanye z'ubuzima bw'igihugu. Ingingo ya 9 yo yashimangiye yuko mu barokotse Genocide yakorewe abatutsi harimo ababana n'ikibazo cy'ihungabana. Hamwe n'izo ngingo navuze haruguru muri iyi nkuru, umuryango GAERG wahise utekereza ikigo Aheza Healing and Career Center. Umuryango GAERG watangiye uyu mushinga wo kubaka ikigo kizakurikirana ibirebana n'ubuzima bwo mu mutwe no gufasha mu kubona akazi, Aheza Healing and Career Center. Dufite ingamba ebyiri nyamukuru. Iya mbere ni uguhangana n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bifitanye isano na Genocide yakorewe abatutsi. Icya kabiri ni uko nanone twagomba kureba gushyiraho ingamba n'uburyo bushobora gufasha urubyiruko n'abanyamuryango wa GAERG n'abandi banyarwanda bose muri rusange nanone guhangana n'ikibazo cy'ibura ry'akazi. Nibyo koko, aha nababwiraga yuko abahanga mu by'indwara zo mu mutwe bashimangira yuko abanyarwanda muri rusange, ariko umwihariko abarokotse Genocide yakorewe abatutsi barwaye, ndetse bishobora no kuba karande ku miryango biramutse bitabonye umuti urambye nk'uwo GAERG yatekereje. Ubu burwayi rero bw'ihungabana dushobora kubuhererekanya uko ibisekuru byacu bigenda bikurikirana. Ndongera kuvuga rero ko ari ikintu tugomba gukomeza gushyiraho ubushakashatsi no kwitaho, kuko dushobora kuzacyanduza abana bacu. Njya nkunda kuvuga ko ni ikibazo kiri complex, kandi face à un problème complexe il faut une solution complexe. Ikiza rero nuko muri GAERG harimo urwo rukomatanye rw'ubumenyi n'ubuhanga. Nagira ngo ngusabe rero twinjire muri iki kigo cy'inyubako ebyiri nto kandi zifatanye, Aheza Career Development Center na Aheza Healing Center. Tariki ya 13 Mutarama 2019 nibwo ikigo Aheza Healing and Career Center cyatangiye gutanga service z'isanamitima n'ubujyanama mu kwiteza imbere. Mbere gato yuko ababyeyi baza bakatubwira uko iki kigo cyabafashije kongera guseka nk'abandi, nakubwira yuko nyakubahwa Madame Jeannette Kagame, umufasha wa nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, binyuze mu nkuru yanditse we ubwe maze gatangazwa bwa mbere ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu 2019,
igasohoka mu kinyamakuru forbesafrica.com yagize iti For the true healing to occur, we must create and promote a conducive environment where survivors can live dignified lives, unbound by crippling thoughts and the helplessness brought about by their ordeals. Ugenekereje mu kinyarwanda wavuga uti kugira ngo twomore mu buryo buboneye ibikomere by'abarokotse birakwiye ko bagenerwa icyanya cyizewe bavugiramo ibiri ku mutima bibagoye bakabivuga birekuye kandi bizeye yuko uwo babibwira abitayeho kandi yiteguye kubaruhura. Ubu butumwa bwa nyakubahwa Madame Jeannette Kagame bwatumye koko GAERG ikomeza umurava wo gufasha ababyeyi baza mu cyanya cy'ikigo Aheza Healing and Career Center. Barafashwa none barakize, baraganira, baraseka. Iri tsinda ubona ryitwa Abadaheranwa, ni rimwe mu matsinda 18 yo mu karere ka Bugesera barokotse Genocide yakorewe Abatutsi baza muri iki kigo Aheza ngo bafashwe gukira ibikomere. Kenshi umuntu yahungabanye ntabakeneye ibintu byinshi bya mirenge, abakeneye umwumva, abakeneye umwitaho, abakeneye umwereka ko amukunze, abakeneye umwubwira ati humura komera turi kumwe, abakeneye umugarurira ubumuntu, umugarurira agaciro, umwereka ko imbere ari heza. Nicyo cyonyine abakeneye. Nzakumva rero rimwe ngo hari umuryango ngo waje ngo witwa Mvura Nkuvure, ariko ni ukuri mfite agahinda kenshi, ariko mfite ibintu byinshi bipfundikiranye muri nge, narabuze rwose umuntu nabiganiza mbona ntawe bireba. Nazengurukaga aho navutse nkabona ntawe bireba, najya aho nashatseho nkabona mbuze uwo mbwira, gusa nkabibana muri nge. Nza hano rero nari nzi ko ari kiriniki ishobora no kumana utunini. Abajyanama b'ubuzima naje ndababwira nti rwose nti dore ndishima umubiri wose kandi ndahindaga umushyitsi ngatitira, ubu ni nkabiri cyuya. Bababwira mu minsi ya mbere iyo nazaga hano bampembuzaga amazi, ntagiraga mbiri cyuya, umwuka waheze bakampembuza amazi, no kuvuga sinabishoboraga. Ariko kuri santire buri gihe ko nazaga hari ikintu nataga nungutse. Mbese ari gihe nazaga kabiri, hari n'igihe nagiraga ikibazo ngahita nizana nta na randevu, bakanyakira nkaganira nkabwira ibibazo mfite ubwo ngataha. Akantu nakize ka mbere uko nari imeze sinabashaga no kuba natobora ijambo mu bantu bangana gutya ngo mbashe kuvuga. Numvaga ari ikiniga gusa, ahubwo ibyanjye byarukurira gusa. Rero umuntu wese naramurebaga nkamubonamo umwanzi, ariko ubu rwose ndatuje bigenda biza. Nkanjye nari kimuga impande zose ku bikomere bya Genocide. Ubu ubwo mumbona hambazwe inshuro 6, ariko ibyo byari byaranyubatse bimpeze ahantu ku buryo n'umwana namurebaga nkumva ntamushaka, kuko numvaga ntashobora no kumurera ngo azakure. Twahuriye hamwe muri uru rugo rwacu rwa Aheza tukaganira, tugahuza ibiganiro. Ibyo waruzi bigusubiza hasi bikakubuza amahoro, ugasanga ubonye undi muntu ubikurusha, noneho ugasigara wibaza utahari ntabwo ari jye wakomerekejwe jyenyine, ntabona abavandimwe bose turi kumwe, tugahuza tukaganira, reka tuve muri ibyo biduheza hasi, ahubwo dushaka ibitugirira akamaro. Twaganiraga, ntitwashoboraga guhaguruka, ariko imyitozo tumaze iminsi duhabwa, tumaze no kumenya, byatumye abenshi bari bafite ubumuga bwo kugenda mu ndwara nyinshi bari bafite zarashoboye kugabanuka. Ureba nari mfite ubumuga bw'aka kaboko, sinashoboraga kwandika, ariko ubu ngubu kubera kunanura imitsi ubu ndakoresha imoso nkandika amazina niba mwashobora kuyandika. Dore ndetse n'ubu nshobora gusimbuka, nshobora gusimbuka ntabikoraga. Iyi santire rero ntababeshya ngewe rwose ni kimwe mu bigize ubuzima bwanjye uyu munsi aha mu mbona. Mva yemwe ubabwira ngo GAERG mwarakoze, hari byinshi mwakijije. Hari benshi baba bageze ahacecekirwa cyangwa se muri koma, ushobora no kuba uri muri koma ntunapfe kandi ntunakire.
kuko nta koma tukirimo, ahubwo byakabaye ngombwa ngo n'utaraza tuzamuzane, dushaka tujye twizira hano dutete tudabagire dutahe. Amatsinda 117 y'isanamitima nk'ayaba ababyeyi bise mvura nkuvure GAERG yayahurije mu turere 25 tw'u Rwanda kandi yasura muri utwo turere twose. Aba yarimo bakeneye yuko jye nawe twigomwa byinshi tukabasanga tukabafasha. Kubona hari abantu bariho batariho, kubona hari abantu batabasha gukora imirimo yabo ya buri munsi cyangwa kubaho ubuzima nyabwo bwabo bwa buri munsi, ukabona barabangamiwe, uyu munsi ukabasanga ukaba wabafasha kugira intambwe batera y'ubuzima, ejo bakabasha gufata agasuka bakajya guhinga, ejo bundi bakabasha kuba bajya mu minsi mikuru nk'uko abandi bayijyamo, ejo bundi bagatangira kwitabira ibikorwa nk'iby'abandi bajyamo. Nta kintu cyiza nk'icyo rero kuba twatakaza ikiruhuko cyacu cyo kuwa gatandatu ku cyumweru ntago bitubangamira, turyoherwa cyane no gusanga bari abantu hari ahantu bari kugenda bagera. Numwe mu banyamuryango ba GAERG bahuguwe ku by'ubuzima bwo mu mutwe, atuye Kicukiro ya Kigali, ariko afasha amatsinda y'isanamitima yo mu karere ka Gisagara mu majyepfo. Muri segonderi nize biochimie, muri kaminuza niga iterambere ry'icyaro. Nkanje ubwanjye giye ku giti cyanjye byatangiye twiga muri segonderi tukiri bato rwose. Ndi kuvuga giyewe na bagenzi banjye benshi kuko harimo nabize comptabilité, harimo nabize informatique, ariko bafite uwo mutwaro wo gufasha abandi bavandimwe mu gukira ibikomere byo mu mutima. Uwari wese ufite ubushake afite n'uwo mutwaro yahugurwa akabikora. Kuva mu kwezi kwa kane ku mwaka wa 2019 GAERG ifite abafasha mu by'ihungabana b'abakorerabushake 66. Aba 66 nibo bafasha amatsinda 117 yo muri twa turere 25 twose mu Rwanda. Amatsinda basangaho ateranira inshuro imwe mu kwezi. Iyo nshuro imwe itwara amafaranga asaga miliyoni 15, akabafasha mu by'ibanze nk'itike y'urugendo, amafunguro, gucumbika n'itumanaho. GAERG twatangiye umushinga mwiza. GAERG twakoze iby'ibanze. GAERG twiteguye gukomeza umushinga wo kunoza no kwagura serivisi z'ikigo Aheza Healing and Career Center. Gusa kugira ngo GAERG igire ikigo Aheza Healing and Career Center gihamye kandi gihura n'uko umushinga wo kucyubaka wari umeze, hakenewe ubushobozi byibuze bungana na miliyoni 700 z'amafaranga y'u Rwanda. Aya mafaranga aramutse abonetse yakemura burundu ikibazo cy'inyubako ntoya z'iki kigo, maze bigatuma serivisi zihatangirwa ziyongera. Miliyoni 700 zatuma iki kigo kigira abakozi bahoraho kandi bahembwa. Miliyoni 700 zajya zitanga ibyangombwa nkenerwa kubagiye gufasha amatsinda mu turere twose tw'u Rwanda. Miliyoni 700 zatuma amahugurwa mu byo kwiteza imbere yiyongera. Miliyoni 700 zatuma iki kigo kigira serivisi z'ikoranabuhanga zihamye. Miliyoni 700 zakoreshwa neza ku buryo mu gihe cy'imyaka 3 ikigo cyaba gishobora gufasha abakigana ku buryo bushimishije kandi igihe kirekire. Nuvuga ngo turamutse tubonye ubwo bushobozi bwa miliyoni 700 nyuma y'imyaka 3 iriya centre izaba yibeshaho. Umuryango GAERG turashima abafatanyabikorwa bacu duhereye kuri leta y'u Rwanda n'abandi mwese mudahwema kutuba hafi binyuze mu nkunga zinyuranye muduha. Dushishikarije n'abandi mwashimye umushinga wo kuzamura serivisi z'iki kigo Aheza Healing and Career Center. Kw'inkunga yanyu twayakira na yombi maze tugatuma ubuzima bw'umerewe nabi buhembuka, akongera agaseka, akabasha kwiteza imbere nk'abandi.